life balance. And we have a very eminent and appropriate speaker, which is part of our family, Dr. U. Krishnakumar sir. He is a Dean and Director of Amrita Vishwa Vidyapeetham Kochi campus. So I welcome you, sir. I wholeheartedly welcome you, sir, to this program. I also welcome our principal, P.R. Suresh sir, who will be joining us soon. And then the president of our Alumni Association, Dr. P. Shri Mahadevan Pillai sir, and other alumni executive members, our Secretary Vasanthi ma'am, Ajit Mohan sir, the coordinator of this program. Then other panel members, we have panel members to interact with Krishnakumar sir, our former principal Balakrishna Panikar sir, Somshekhan sir. I welcome all of them to this program. Then we have Dr. Sneha Prabha ma'am, Preeta Murli ma'am, then Ajit Shankar sir. So I sincerely welcome all of you to this program and other participants also to attend the session. And before moving on, I would like to introduce our speaker, Krishnakumar sir. He doesn't need an introduction, but many of us juniors would like to know more about him. So I'll just introduce him. So Krishnakumar sir, he is the Dean and Director of Amrita Vishwa Vidyapeetham Kochi campus. Sir did BSc Engineering from NSS College, and then he did his ME in Computer Science from ISC Bangalore, and then PhD from IIT Bombay. He has served as Assistant Professor in NSS College of Engineering till 1990. And then from then onwards, he is serving in Amrita Education System. He is a member of the Board of Management of Amrita Vishwa Vidyapeetham. As far as his research interest is concerned, sir is guiding PhD scholars in computational biology, bioinformatics, and all. And sir has 6 scholars already award PhD. And his other interests include philosophy, media, volunteering, yoga, meditation, all. And currently, sir is residing at the Mata Amritanandamayi Madam Amritapuri, and he's working in a university campus. Sir, I wholeheartedly welcome you, sir, to the session, and over to you, sir. We can start the session. Monsieur, am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes. Okay. That's audible, sir. At the outset, my humble prostrations to the lotus feet of my Guru, Sadguru Sri Mata Amritandamayi Devi, my humble pranam to respected teachers, and the panel members, especially to Dr. Balakrishna Panikar, Swami Shekaran, Dr. Ajit Shankar Nair, and all my former colleagues and teachers who have come to attend this. When Ajit Mohan called me a few days back, and later Prasida also called me. I wasn't sure about what I should talk, so I just randomly picked up a topic which I'm familiar with, and I've been teaching this course also as an open elective for our own students, mostly because of its the spiritual content of the topic. So I was asking Shajit Mohan on what should be the content of my talk. So he said you can briefly talk about 30-35 minutes, and later on we can bring discussion. And but I thought I was not knowing about the kind of audience
whether it's students or staff or professionals, our alumni professionals, or no idea about the background of the students, background of the audience. So I prepared it in a very general sense, just to give you an insight into the probably the basics of this subject for those who are not familiar with this subject. Probably one who could ponder deep into this subject, the ideas to ponder deep into it. So, shall I start my topic with the presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Adira, can you just load the presentation? Yes, ma'am. It's a very brief presentation, just about 20 slides only. So maybe it could be supplemented with few videos, just as examples of cases which I have shared with Shiajit. So topic of choice today is the emotional intelligence and work-life balance. It could be even termed as the work-life communication, because balance is all based on how do you communicate within the work group. So the emotional intelligence, also sometimes termed as emotional quotients, it's so relevant today. And we will go into some of the basic tenets of this topic, because there could be people who are new to this, there could be people more wiser, more interested, more knowledgeable also about this. So, so that one word, emotional, that speaks about the emotions. Whatever point of view, emotions can be defined in one way as excitement of the feelings resulting from moving of the mind, or it could be flow of thoughts, result of the flow of thoughts. It could be pleasing or painful, disturbing. It could be agitating, caused by the agitation of the mind. It could be specific, exciting impulses or vibrations. But in effect, these emotions, they are manifested by some sensible effect on the body. As an example, if you take happiness, we call it as a positive emotion. Happiness is an emotion, it's an expression of pleasure, contentment, joy, etc. When you take surprise, it's a positive emotion generally. When something unexpected or sudden occurs in favor of you or in favor of someone. Disgust or disappointment, the strong feeling of dislike. Fear is considered as a negative emotion because it's mostly dreadful or dangerous and is about to happen. But naturally, sadness or the state of being sad, unhappy, sorrowful, depressed, or mournful, all these, the sadness is generally considered as negative. When you look at the simple example from the rasas, we have the 9 bhavas or rasas: Shinkara, Hasya, Karunyam, Raudram, Viryam, Bhayanagam, Bhivalsam, Adbhutam. All these are, the peace of the tranquility, the Shanta. All these are the 9 forms of emotions. So when you look at the extremes of these emotions, I was telling about the sensible effect on the body.
How do you express it? Affection is usually expressed by love. Anger is resulting in rage. Dislike results in revulsion. Desire results ultimately in lust. Distress resulting in anguish. And the list goes on. For example, the sorrow results in the state of agony. But then, one thing about this, the intelligent use of these emotions. Suppose you are keeping the emotions oneself within you, especially when you are angry, when you are upset, when you're sad, you're excited, you're afraid. It is said scientifically there is nothing wrong in verbalizing this emotion. Therefore, when it comes to the second factor, the work life balance or the work life communication or the workplace communication, the first one, what is implied is the emotional intelligence. Intelligence is the ability to acquire and apply knowledge and skills. And the workplace communication involves the exchange of information and ideas in the workplace. So, how do you balance this? How do you intelligently make use of this communication? Intelligently make use of the emotion, what is the driving force of your action? Therefore, as a summary, you can express emotional intelligence or EI is an imperative area of the development of an individual, and this area enables an individual not only to perform well at the workplace, but also is able to do well in accomplishing various other goals and objectives in his life. Therefore, EI can be shortly expressed as the ability of an individual to deal successfully with other people. For this, you need to manage yourself well. Also, it is other people, therefore, you should be able to motivate the other people. For this, primarily, you will have to understand your own feelings. Not only that, appropriately respond to the everyday environment. He is being seen as an excellent medium. One second. He is being seen as an excellent medium to enhance the environment, the culture, and all these leading to the leadership and team dynamics within an organization. So let us look into the structure of this. See, when you look at the emotional intelligence, what I said previously was the self is there, others other. The recognition is there, regulation is there. So these four pieces. Excuse me, sir. The How do you- presentation is stopped or what? Or PPT? It's not visible here. Why? Adira, hello. Not at all visible. No. Just now So it it is being lost. shared- It is shared from your campus only. The Ajit Mohan is sharing that. So I was thinking that Yes, sir. It's Yes, it came. Mr. Ajit, is it visible now? Yes. yes, sir. What I've been talking, Sir, It if was the there. slide Only has to be I- Sir, changed, it you was there. can. Just for some few seconds Only it the lost. first page of the PPT is visible. PPT is not moving. Only first. Yes, now moving. Yes. Yeah, now it started. Yeah. It was not moving. I was hearing. Yeah. oh, so if I want to go on to the next slide, should I say next? Because Yes, sir. Yes, sir. That's right. the control is there only. I cannot control the slide movement from here. I cannot control it from here. No, Sir, you can just say next. Then I think Ajit may control the. let me see whether I can PPT. control from here. One second. Control here.
Yeah. No. Is it possible? Can we share the PPT from here? Then Yes, that sir. is Yes, yes. Okay. Okay. earlier. Just 1 second. Okay. My ICTS people are already here because they are always here in this hall. So I don't have any problem sharing it. I'm sorry for. ഇവിടുന്ന് share ചെയ്യല്ലേ? രാഹുൽ? Are you able to visualize? Yes, sir. Yes, sir. All of you? Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, thank you. So sorry for the disturbance. So when No I was problem. talking about the recognition regulation, recognition is the aspect of awareness, regulation is the aspect of management. The others here comes in the social. Therefore, the self-awareness is one important component of the recognition. It is you who are concerned. Your emotional intelligence, state of emotion is concerned. And that leads to the social awareness. There are factors, I will come to it later. Then, when you know that you have to manage certain things, those factors. So, when you are aware, when you are socially aware, when you are self managed, the relationship management becomes easier. Therefore, all these are interconnected and connected in a cyclic way also. So, the self awareness involves the emotional self awareness. You should be aware, I'm going into the details later. The self assessment. More than all this, when you are controlling something, especially when you are in charge of something, when you are handling responsibility, the self confidence what you have is very important. And when it comes to self management, for achieving this, when you have the self awareness about your strength, weakness, everything, you will be able to control. You have to be transparent, you have to be adaptable. You should know what is your goal, and you should have a drive to achieve that. For this, you need the initiative. And with these management principles, when you are socially aware of something, as an example, the empathy is the most important thing about the social awareness. You should be aware, you should stand in the other's shoes and understand them. This leads to, when it is an organization, this leads to the organizational awareness. And you will be able to better orient your service towards the organization, towards the others, towards the society better. And for this, what you need is an inspirational leadership. What you need is a skill to develop others. What you need is a skill to influence. What you need is you should develop yourself as a change catalyst. You should be skillful enough to manage conflicts. You should be able to build bonds. You should be able to do the teamwork and collaboration. The best example in the present scenario in India, I would say our Prime Minister, Shri Narendra Modi, is the best example for inspiring us, developing others, influencing others. He's acting as a change catalyst. I don't belong to any particular party or anything, but then we have been observing it. He's an expert in conflict management. So many countries call him for conferences. So many countries appreciate his how he builds the bonds among the people who are having rivalry. His teamwork and collaboration. He has taken along with him the right mix of people to execute his work. We have example within us. Next one. Next slide. Okay.
So when we look at it more closely, you will find all these factors. We can find that as you grow up, right from a birth to the last breath, you can acquire EQ, cultivate it through continuous practice and the pragmatic social awareness and social interactions. So when you look at it in both these quadrants, you will find emotional competence, EA or EQ, involves personal competence and it involves interpersonal. One is intrapersonal, the other is interpersonal, the social competence. If anyone wants me to stop at any point of time, please feel free to interrupt. Now, when you expand it further, there is a definition with respect to all these factors, the self-awareness, self-regulation, the motivation required for understanding, empathizing, and the social skills. When you look at the pure definition, you will find it's an ability, it's a passion, it's an ability to understand, it's proficiency in managing relationships, building networks, ability to find common group and build rapport. The hallmark of all these qualities, all these managing emotions is the self-confidence, the realistic self-development, the trustworthiness and integrity, comfort and ambiguity, openness to change, strong drive to achieve optimism, the goals, even in the face of failure, expertise in building and retailing talent. More than all these, a cross-cultural sensitivity, connecting across different. When you say about cultural, people misconceive it as religious, but cross-cultural. The differing work cultures and the work platforms and different kinds of the even an interdisciplinary talent, like you are a doctor, you are performing a surgery using a robotic machine. It involves cross-cultural sensitivity. Machine of one kind is knowledge of different kind. Machine is only an instrument. So here the instruments of change becoming sensitive for the cross-section of the different entities. Here it is what is meant by this cross-cultural. Then the persuasiveness, the expertise in building and leading teams. Recently, I met a police officer. He's, for example, I am deviating from the main topic. He is the Inspector General of Police presently in Ernakulam. His father has studied only up to 7th standard. Mother has studied only up to 4th standard. Both are Tata Tea Estate workers. First time, second time when he appeared for the civil service examination, he failed. Third time, fourth time, he passed the preliminary and the final. Fourth time, he failed in the interview. Fifth time, he cleared everything. So this, the change, leading to change, supported by the persuasiveness, the perseverance, continuously after the goal. From my point of view, from my personal experience, what we all, most of us, in the Amrita setup, why Amrita has grown as so young university has grown into these sites. This perseverance is the change catalyst in expertise building and leading teams. I am talking out of my own personal experience. Next. Therefore, the relevance of emotions. Many of the emotions are sometimes inappropriate in a workplace environment. Emotions of individuals have significant effect on managing relationships. Inappropriate statements, speeches, delivery of talks, especially by politicians, in the workplace, in the society which is your workplace, many of them are inappropriate, but some of them have significant effect. So, in our society, we can watch and see this.
This is applying to the organizations and everywhere within the family. Therefore, we should acknowledge the fact that emotions are present and we should do something intelligent about it. This is where the letter I stands for, the intelligence. So, how is it useful? It helps us to focus and stay on the right track for a particular purpose and vision. It teaches us to cope with the change and uncertainty, either in organization or personal life. It helps, therefore, to maintain the effective relationship. So, when dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion. This is what Dale Carnegie said in his book. Therefore, now we are in a position to distinguish between what is intelligence and wisdom. We would have heard about, all of us have heard about IQ, but IQ alone is not enough these days to sustain in society, to serve the society, to serve the organizations, and to grow yourself. Wisdom is also required. Intelligence alone will not help. It might lead to arguments, wisdom leads to settlement. Intelligence is power of will, wisdom is power over will. Intelligence leads towards pursuit of knowledge, wisdom is pursuit of truth, it inspires learning. Intelligence leads you, wisdom guides you. An intelligent man understands what is being said. A wise man also understands what is left unsaid. Intelligent man tries to control the mass flow. Wise man navigates the mass flow. Therefore, this is the crux of the intelligence and the distinction between the intelligence and the wisdom. And it is in this context that we need more EQ or equally well EQ compared to the IQ. Therefore, in this context, I will explain certain facts what are sometimes misconstrued with regard to the emotional health. It is related to physical health. Extremely true. It's part of the total well-being. Your metabolism change affects because of the stress developed in the physical health. Because of a particular disease you have and you always think about it, that is enough to affect the other parts of the body. And the most important part of relationship should be with your life partner or friend. This again falls because most important part of relationship is the first factor, the self-awareness, self-management. When you have it yourself, know yourself, examine your thoughts, values, needs, and feelings. Recognize each moment of your life. Discover your own personality. Then, if you feel like a child when you are sad, grow up to be mature. Sometimes we say, don't cry. But it's absolutely normal to express our emotions. And another, most important, the past cannot be changed. It's a base to examine the past experience. It is important to re-examine because the messages received in the past can influence your EQ today. People with high self-esteem focus only on their positive qualities. Such people learn to accept it's false because such people learn to accept the positive and negative sides of themselves. Sensitivity and management skills help us to survive and maximize our happiness. Therefore, we should take care of responsibility of our own emotions to improve our self-motivation and happiness. Again, it's best to reject the illogical or unpleasant feelings. It's false. It's best to deal with all feelings but use the discretion to act upon them. Cultivate the awareness to understand the difference between acting and experiencing. Understand the good and bad. Act upon moving from bad to good. Make intelligent decisions using a healthy balance of emotion and reason. So therefore, the reasoning alone is enough. This is where the IQ alone is not enough. EQ is required. Just logic cannot help us. Next. Therefore, in short, we can say
An emotionally intelligent person prepares oneself to train the mind towards positivity by continuous practice. He assigns values, positive, negative weightage to things leading to decisions. EQ is primarily understanding oneself in the beginning. When it comes to the relation to others, the identity versus confusion. If it's without a sense of timing and sense of direction, and if you haven't nurtured your desires in the previous year, your goal setting has not been proper. The emotionally healthy person, he prepares himself to do that. He develops that quality. That is why I said in the beginning, EQ can be developed. And in relation to society, one who has not enjoyed the positive side of the two stages above is likely to experience isolation, despair, and fear. So one needs to, that is why I used to tell our students, get engaged in some organizational activity, something which gives you selfless service. Work in villages, do some village service, do some service to the poor and the needy. Get involved in sports or anything of that kind, so that you get to know others, empathize others, especially in society when you work in the uh, villages. You learn a lot. Therefore, the general characteristics of emotionally healthy people, you will find all these are general characteristics. The confidence in normal behavior, honesty, accept themselves. One of the most important things, you don't manipulate others. Because you know that the emotions can be used to correct others or understand others. You don't need to manipulate them. And live with balance and not extremes. Plus, if you have creativity, apply this creativity in nurturing your maturity, so that you will be able to tolerate the inappropriate behavior. This brings in the ability to validate and acknowledge what you have observed, feelings, and reactions of others. Therefore, in these statements, what all we have seen previously, if you want to build an emotionally intelligent team, some of the sample questions only I will read. It's a long, lengthy slide. From the aspect of self-awareness, from the team point of view, what do you want to achieve? What is your purpose? Does the team solicit an honest feedback? Are there any serious issues within the team which probably as a leader you are not aware of? And then you have injected something into the team, a new person. How long takes a new entrant to be productive? Have you observed? From the point of view of self-management, if someone is bullying you, are you able to control yourself? Get across to it. Go, your emotions, are you able to control about those bullying? All these, if the EI is reinforced, encouraged, it should be possible. But how do you reinforce EI, encourage the EI, reward the EI when someone is showing it? This is where, when someone is taking an initiative, a lead role from among the staff, for example, in a college or organization, how do you promote that staff in getting more and more involved in such activities? It improvises his goal setting. And from this self-management, are you able to work and manage the life? Are you able to balance it?
Are you able to motivate the members? Do they contribute above and beyond the expected levels? Are you getting the feedback? Do you know the sense of purpose of the team? Do the members know the sense of purpose? All these, if we are in the proper way, our communication with the team will be very effective. Now, some of you may be team leads. Some of you may be leading a team, either as a student also. So all these factors apply to you. Now looking at the manager who is controlling you. Is he a good manager? Are you giving a proper feedback about this manager to the one who should be given? And when you communicate with the team, are you able to communicate well with your team, your tool? Do you need to take some extra effort for any work to be got done by someone? If so, what is the reason for that? Even without extra work, somebody will be doing something. Extra motivation, extra persuasion. Then in that case, are you able to motivate and reinforce or encourage or reward? That comes to self-management. You're on a tuning of that situation. All these are connected with the building of an emotionally intelligent team. What I request is every one of you take note of this, and then we can probably ask Prasida or Rajat to share the PPT with you. Now and then you look at it and see for yourself from your own experience, your own factors around you. Just look at it, contemplate on it, and see whether these are useful. That is why I have just codified it into one slide like this. How then can you improve the emotional intelligence? You should always pay attention to yourself and others' body language. Listen more, speak less. Develop empathy. Be curious, not furious. Watch what you say, especially when frustrated or annoyed. Reframe negative emotions into curiosity. So a statement like this makes absolutely no sense to me. Can be replaced with, though we got a negative emotion from somebody, you can replace it with, do you see something in this that I must be missing? You should contemplate. There need not be anything in that, but then you can see. Still you can see, you need not ignore. This is possible by eliciting some pride in others. This makes us a route for working together. Because emotions are contagious like disease. A dominant person's emotions, negative or positive, always influences others. For example, the quality of a person. A person is not at all corrupt. He is a pakka hardcore politician, but not at all corrupt. Will definitely pave the way for influencing others. May not be in the near future, but in future, that will be admired, that will be respected, that will be appreciated. Therefore, leaders should be careful to show only those emotions which they want to see in others. We can buy people's time, we can buy their physical presence at a given place, we can even buy a measured number of muscular movements per hour, but we cannot buy enthusiasm, we cannot buy loyalty, we cannot buy the devotion of their hearts. That we must learn. So I am targeting these statements for you to contemplate, not just see and forget. You can contemplate any one of these statements, 20 or 25 statements, any one of these, just one day you take it up and look for yourself, whether I am involved in, I am connected with any of these statements. It will help you later. Next one. What this means is, I am referring to, I asked Ajit Mohan whether I can quote something from Bhagavad Gita, and he said, definitely, you can. Since I am a spiritual seeker, the dhyana yoga or the abhyasya yoga, udbhired atmanatmanam, na atmanam avasadhet, atmeva atmano bandhu, atmeva
Triviratmanaha, which means subtly purify yourself. Do not denigrate or denigrate yourself, for only you are your friend and only you are your enemy. The Malayalam font is wrongly typed here, I don't know. എന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കണം, എന്നെ ഞാൻ തന്നെ അപഹസിക്കരുത്. എൻ്റെ ബന്ധുവും എൻ്റെ ശത്രുവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. Who teaches you this in the course of time when you live, whatever number of years you live? Mahabharata very clearly says, Acharyat Padamadate Padam Shishya Padam Sabrahmacharibhya Padam Kalakramena, which means you are learning the whole life, from the whole life. 1/4 you have learned from the teacher who teaches you. 1/4 from your own intelligence, from the experience you give, from the experiential learning. 1/4 from your peers. Then the rest in due course of time. That is why learning is an art. Till the last breath, one should learn from this world. Next one. This probably will be the last slide. Then, for a few examples of empathy and other things, I may go into, if time permits, I will go into some videos. But this says is a Chanakya Sutra. Satyam bruyat priyam bruyat. Na bruyat satyam apriyam. Priyam cha nanadram bruyat. Esha dharma sanatanaha. One should speak what is true, one should speak what is pleasant. One shouldn't speak what is true if it is not pleasant, nor what is pleasant if it is false. This is an ancient dharma. I will conclude with an example in which one of my own old students is involved in it. I'll take about 2 minutes to explain it. And that student's father was my classmate for engineering. I'm referring back to NSS Engineering College. My classmate, Shankar Nuni, who is no more in this world. His daughter was my student here in this campus. She was doing her final year BCom, final semester. And that was the day of the final examination. Final semester BCom, later she did her MBA in our own Amrita School of Business. Now she is working somewhere, maybe she is listening, I don't know. She studied here and it was the last day. She has already got admission for MBA. She was waiting for the final semester last examination to get over. She has no arrears. And on the day of the final examination, after she has gone into the examination hall to write the final examination, the last paper she is writing, I am getting a call from his brother who is an Ayurveda doctor. Her name is Parvati. My classmate's name is Shankar Nuni. He was a divisional engineer in telecom in the BSNL. He was at that time working in Hyderabad. He died of heart attack, a severe heart attack, on that day morning. I am getting the call at 9:45. Parvati is already inside the examination hall. This is where I applied this saying of Chanakya. It's a truth. It's a truth, but it is not present. Na bruyat satyam apriyam. What should I say? Her own brother is calling me from Kottakkal. He is an Ayurveda doctor. And he is proceeding from Kottakkal to Hyderabad to bring the dead body. That day he was supposed to take Parvati to Trivandrum, where they are staying. What should I do? After the examination, I told Parvati, your brother is coming to take you to home. But she said, I am going only tomorrow. Why my brother is coming today? I was really puzzled. I went without any answer. I said, I don't know. He called me. He said he is coming one day earlier. And there I cast a simple lie, saying that he will be coming
and he'll be taking you today itself. He came, took her. Only in the train, this doctor told his sister Parvati that father is not well. That's all. Only after reaching, they knew, Parvati knew that the dead body of her father is reaching from Hyderabad to Trivandrum only next day morning. It's a perfect example where this spiritual truth, which is ancient, I applied in my life. I am connecting it with Shankaruni because Shankaruni was my batchmate in NSS in the 1973-74 batch. So I thought I will take an example. Likewise, I have ample number of experiences where the spiritual principles, what we learn in the ashram from the scriptures, we have applied always. Therefore, the Sanatana Dharma, there is nothing which is not said in Sanatana Dharma. That's the greatness of this Dharma, the ancient Dharma. And who brought forward this science of emotional intelligence? The previous thing says, 5,000 years back, Sri Krishna told Arjuna, Uddhired Alpana Atmanam Atmanam Navasadhyet, Atmeva Alpano Bandhu, Atmeva Viratmana. So the real emotional intelligence, the science of emotional intelligence, was there in our Sanatana Dharma in the ancient scriptures. But Daniel Goleman, a psychologist who turned a science journalist, he was the one who brought the modern science, behavioral science into this to define it as something called emotional intelligence or emotional quotients. And the book he wrote about this was the bestseller during those days with 5 million copies in 40 languages. There he divided it. Later, the emotional intelligence scientists divided that into 3 models also: ability model, trait model, and mixed model. And the mixed model is the one thing which was focusing on a wide variety of competence and skills, leading towards leadership. There's no time because I've taken these slides from a course of about, which consists of about 70 slides. I've taken, it's a course actually on emotional intelligence. So, next one. So I'm giving you a assignment for scoring the questionnaire using the Likert scale. Likert scale is used in research in finding out 5 or 7 levels of yes or no, or 5 or 7 levels of demarcating the factors. So you can probably later share this slide with anyone. What will be your response to prevent an issue from happening? How well are you adjusting to the present workplace or personal circumstances? How do you feel when you are doing a certain task for a project or test or outcome-based event? How well can you handle a situation when it arises? How you can maintain your stability with people who don't like you? This is very common. How you can maintain your effectiveness in your coping mechanisms in high pressure situations. How do you react when your work is misjudged? This also happens very common happening. How do you handle a challenging scenario at your school or workplace? How do you resolve your conflicts with your colleagues? How do you respond when something happens that usually makes you angry? There are here in the Likert scale 5 levels are given. You can later on try answering this. And next slide says the scoring. So the maximum score is 50. The points, the Likert scale is also given above. The minimum score is 10. Anyone who scores 25, more than 25, supposed to be high emotional stability. Anyone who scores less than 25, low emotional stability. So you need not worry about answering it. That answers go wrong. So any book if you want to read, I suggest you to read any books by, any videos, anything by Daniel Goleman, and supplementing these many YouTube videos
the TEDx videos, all these are available on the net. And recently I read a book, Increase Your Emotional Intelligence, a practical book with lot of case studies and lot of exercises. That is by Giritu Barwani from Maharashtra. It's a Jacob book. Very ideal for the Indian scenario. And I read the Amsterdam psychological. He came here to lecture to our journalism students. He's a journalist. He came here to lecture. And that's when I read this book, Amsterdam psychological. Amsterdam is the capital of Netherlands. Therefore, how do they practice emotional intelligence? For example, as an example, I'll show you a video. These are photographs what I have taken using my mobile from my organic farm. I do a large amount of organic farming in my campus here. A very large production of organic farming here. I'm doing it. I'm involved in it. So this I'm happy to share. And let me, if possible, share one video concerning how Amsterdam video. Can you share it, Prasida? Yes, sir. Sir, you had given us 3 videos, right? Even one is enough. Amsterdam psychological probably it redefines the concept of emotional intelligence. So if that is there, fine. I may not be having time enough to show all the videos probably. So at least that. Adira, Can you share it? If possible, you share it. That's yes, it. yes, sir. Ajit, Otherwise, sir, if you are mute. later on share all Please these files. unmute. All these files, Ajit, sir. any others you can Yes. share. അജിത് സർ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും സർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അജിത് സർ അല്ല ഓക്കെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ സമയത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് അതെ സമയം ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതെ അതെ that you can see all the videos are helpful in understanding this. This is a lengthy video, lengthy. It's school. ആംസ്റ്റർഡാം നെതർലാൻഡ്സ് Netherlands school. അത് മാത്രം മതി. That is a 1 minute video. അത് കാണിക്കാം. അതിര അത് മാത്രം സമയം എടുക്കും. It will be. This is a school bus of Netherlands. They call it bus. You see the emotional intelligence at its peak. You can see all cycling only, no motor, no electricity, nothing. All of them are cycling. It's an example for teamwork. And Amsterdam is a place where when you read the Raphael's book, you will understand. All people in Amsterdam, they are going to office by cycle, even cycling 25, 30 kilometers. All the CEOs, all the top officials, cycles have special consideration during the traffic, the junctions. Cycles are driven out first. They always have preferences. And that's a country where cycles are used to the maximum extent. No, sir, in Japan also, Japan. Japan also. Yes, yes, yes. So, So shall we move on to the interact? I don't know how helpful it was, but I'm through. I'm open to questions. Yes, sir. Yes, sir. We can, without much delay, we can start the interaction session. So I'll hand over to Ajit sir because we have a panel of members. So Ajit sir will be taking care of the interaction. Thank you, sir. Thank you for the mind-boggling and your words of wisdom. Actually, I felt elated when you suggested this topic because it is a very apt thing. And I could very well understand that emotional intelligence will help to build relationships, to reduce team stress, to diffuse conflict, and improve job satisfaction. And with this interaction of our eminent panel members, who will be having 3 minutes, so please make it short and sweet. I will call one by one. Hope it will help us, and the students will interact in the open interaction by the audience, from the audience. Then students will interact.
I hope it will help these interactions will help the students and teachers to understand themselves, handling our emotions in a mature way, understanding others and helping them to handle emotions. So let me first and foremost, let me invite our beloved principal, Dr. P.R. Suresh sir, who always participates in the all the activities of Alumni Association and who is a tower of support and strength for us. Suresh sir, please interact with Krishnakumar sir. So, dear Krishnakumar sir, Have you other, joined? Okay. Let me see. other alumni members and students, I'm very happy that Professor Krishnakumar has come up with a correct topic, that is the emotional intelligence. I heard about you, sir, but for the first time I am meeting you. In fact, during these days of increasing work pressure, emotional intelligence is an important factor we have to scientifically learn and tackle. Even I heard about the term emotional intelligence, but didn't pay much attention. But after hearing your talk, I feel that I can now manage it in a scientific way. At every stage, there is an increasing demand of work pressure, that is to be things to be done on time, accurately. All these problems are there. At the same time, we are having the work pressure. For example, as the head of the institution, I have the pressure from the students, employees, and other people. And the success, in fact, lie in how to manage the emotional intelligence. So I'm very happy that you have come out with this topic and our people got really benefited. So thank you. I am looking for the continuous support from your side. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, I just called out from our course of about 75 slides, and that involves a lot of activities, even 1 or 2 days of activity also to depict each one of these concepts. It's a course of about 50 to 70 hours, including activities. So I just called out something from that and I got an opportunity. I appreciate that you could at least sense it. Okay, thank you, sir. Now let me invite our president. Your former student when he was a student as well as your colleague, Yes. Dr. P.R. Mahadevan, Sri Mahadevan sir, the president of our alumni association. Seeing Mahendran sir also on the screen. Who is leading us by example. Let me invite Mahadevan sir to interact with our eminent speaker. Thank you, Ajit. Don't Am call I me audible? and speak. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I was on travel. Luckily, I got at home by this time. I've reached back. I'm happy that after almost 34 years, I'm seeing Krishnakumar sir's face. I think last time met him in 1988 or 89, because after that I couldn't meet him in person. I'm so happy I have met him and heard him. And he has aptly chosen a topic, emotional intelligence or EI. And this is the era of AI, artificial intelligence, where people are trying to keep away the human intelligence. But to control the artificial intelligence also, we need some balanced minds which have got better EI and better EQ. So you have chosen a right topic, sir. Every time I fail in my activity, I always think whether my EI is proper or not, or my EQ is apt or not. So controlling it is a Herculean task, maybe like what the Bhagavad Gita says, Logesmin dividhanishta pura prokta mayanaha, karma yogena sankhyana, sankhya yogena yogina. So the yogis who practice Sankhya Yoga, the yogis who practice the control of the mind are always successful in comprehending the world. But we are all Karma Yogis. I think among us, maybe only Krishnakumar sir is there who has changed slightly from Karma Yogi to Jnana Yogi.
So we are Very nice. basically karma yogis who are supposed to err, who are supposed to make mistakes, and then what matters is our emotional intelligence. Then I'm thankful, sir, you have enlightened many people. We had a good audience today. You have enlightened them with your profound inner strength. And from an academician, you have changed over to visionary. We are thankful that you have joined us to sensitize us with the requirements of survival and comfort and happiness. Thank you, sir. And we request that whenever you come to Palghat, please visit the alma mater again. Okay. Unluckily, I was never in your class, though you have been a teacher when I was studying. But because you didn't teach me any subject at that time. But your batch teachers have been our most beloved teachers, because at that time, the campus had very less students per batch, less than 90 students per batch, and only a handful of teachers. So everyone was known to everyone else. And though On the you were screen, I am seeing on the screen right, sir. Ravirendran sir, who Yeah, taught us field theory. I remember. Though you are in electrical department, I was in civil department. We knew each other right from my first No, year. Babu Rajendran sir. In the Yes. third semester field theory, he taught me field theory. Babu Rajendran. Yeah, that's true. Yes, sir. Ravirendra sir was there. We are living close by, sir. We are on the opposite side of the road. I know. I am But opposite as side he of. mentioned quite I am frequently, opposite we side meet of very rarely. Ravirendran sir. Okay, But thank you what- very much, sir, for Yeah. joining us. Hope that, pardon, sir? And we hope that you will visit our college also when you are available at Palghat. Thank you. Okay. Fine. Thank you. Thank you, Thank sir. you. for Now, session. after interaction from the MN panel, I will call one by one from the audience. Whoever required from the audience can please raise the hand. Now we have our Acharya, the former principal. When I was studying also, he was the principal. Dr. V. Balakrishnan Patikar, sir. Sir, with due respects, I request you to interact with Krishnakumar, sir. Sir, Panikar, sir. Good evening to everybody. Sure. Good evening, sir. I am very happy to see Dr. Krishnakumar, who is in several ways related to me. I have seen him as a student in the class, not in my class, of course. He was a colleague for me in my college. And he had, I mean, now for a long time I was not having a direct link with him, especially of course once of course I talked to him basically. He has enjoyed. He was going through all the first two. The combined, he is now has not gone the region of combination of sannyasa and Vanama. Not here, probably. And I wish him all the best. Wish him all the best. In wherever he is, he has a knack to be successful in that profession, and he is totally dedicated to his work. Today we have heard a very nice talk on philosophy of life. രണ്ട് വികാരവും വികാരവുമാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. ഇമോഷൻ വികാരവും ഇന്റലിജൻസ് വിവേകവുമാണ്. ഈ വികാരങ്ങൾ പല അനുകൂല വികാരങ്ങളുണ്ട്, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാത്സര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സാഹിത്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഈ വൈരികളെ ജയിക്കുന്നതാണ് conquer on them, have a control over them by intelligence. Then only you will be successful in life. Emotions may prompt you to act. Many of the crimes are attributed to the emotional reaction. So, we are all happy if there is a
the global peace, which is not in sight anyway. സമാധാനം, മനസമാധാനം, ശാരീരിക ആരോഗ്യം, ഇതൊക്കെ പോലെ നമ്മുടെ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ചിന്താഗതിയിലെ യോഗമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. യോഗം ചെയ്തിട്ട് ഈ വികാരങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് ഈ യോഗം. ഈ യോഗത്തിന്റെ ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൂടെ പോകുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനതൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഉയർത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചിന്താദ്യോതകമായ ഒരു ടോക്കാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ്, വിവേകം, ആ വിവേകത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ. അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗത്തോടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വേ ഓഫ് ലൈഫായി മാറിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വികാരങ്ങളെ മറക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. മനസ്സമാധാനമല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടാകില്ല. ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ പല ദുർഘടങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഉണർത്തുക മാത്രമാണ് കൃഷ്ണകുമാരിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകൻ, ഒരു മാതൃകാ സഹപ്രവർത്തകൻ, കുട്ടികളോട് പെരുമാറ്റം എനിക്ക് അധികം കൂടുതൽ ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി വിലയിരുത്താനുള്ള സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. Before he went for a PhD, I left the institution. And I don't know what that he has controlled the emotions and taken away a safe and successful way of life. And I wish him all the success in his position. Instead of serving a few small section of people and students, he has been a teacher for international community. So he has gotten to that. And I wish him all the success and peaceful life and career. Thank you very much. Sure, sir. Thank you for all the kind words. Okay. Shri Ajit Mohan, Yes, can sir. you request Dr. Babu Rajendran to speak? Yes, sir. I am going to request. Please, just to hear his voice. ഞാൻ ഒന്ന് അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ചേച്ചി സോമശേരൻ സാർക്ക് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാറിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത് അയച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ സാറിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അതെ അതെ ശരി. Okay, so let me take the liberty to invite most revered former principal and my teacher Babu Rajendran sir to interact with Krishnakumar sir. Sir, please. No need to congratulate, but just I want to hear his voice. Do you hear? Can you hear me? Yes. It was today because when Uma asked me whether I would be here on the 20th, I told her that I will not be here. I came from Kannur evening. Divagan just reminded me sometime back that there is a session today. I had fully forgotten all these things. So Divagaran actually gave me then why am I to a little late because but not too late. See, we have a person here. I could not fully hear what in his discussion of Breaking voice. Voice is breaking. listening Yes, breaking. I'm Okay. listening. Can you hear me now? Yeah, now it's clear. Maybe my system has something wrong here. I don't know. Anyhow, I'll continue with this if it is not too much. ജീവിതത്തിന്റെ Yeah, I'm ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഭാഗം
അക്കാഡമിക് ഇന്റലിജൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ഉപയോഗിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഫോർ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. He had acquired sufficient academic intelligence before entering into this emotional intelligence, or പണിക്കർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വേദാന്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിന് പറയാം. We never know whether we will be useful to the world in our service, in our karma, in our jnana, in our actions, everything. We have to be useful in any way that is possible. ഏത് കാര്യത്തിനും അങ്ങനെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ്, ആദ്യത്തെ 20 വർഷമാണോ, രണ്ടാമത്തെ 20 വർഷമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയാണോ, നാലാമത്തെയാണോ, അഞ്ചാമത്തെയാണോ, 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണോ ഈ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ മസ്റ്റ് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് Krishnakumar for doing services to the humanity, to mankind, and to his former students also, and former colleagues, everybody, and former friends. Everyone must be knowing. We do not know what actually is the useful part in our life. Dr. Mahadevan Pillai was asking me whether I will be available on 27th. I told him I am not available, and that was true. I came only yesterday from outstation. So today I was fortunate enough to at least get into this, even though I could not fully listen to Dr. Krishnakumar. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ നല്ല കാലം, കുറെ നല്ല കാലം നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കട്ടായി പോയോ? ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. No, we can hear, sir. Continue, sir. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നേരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥിനി. ഇപ്പൊ സ്നേഹപ്രഭ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, കണ്ടുന്നോ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും അധ്യാപകന്മാരെ. ആ കാണുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകന്മാർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഞാനും പലപ്പോഴും സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മാതിരി സെഷനിലെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് സെഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല. ഏതായാലും ഇതൊരു നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ഉമാദേവിയോടൊക്കെ ഞാൻ വാസന്തിയോടൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ക്രോസ്ഡ് അവർ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ടിയിൽ നിന്ന് ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പണിക്കർ സാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ സധൈര്യം മുമ്പോട്ട് പോവാം. അദ്ദേഹം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ഇവിടെയുണ്ട്. പണിക്കർ സാർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ധൈര്യം തന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. സോ ഗുഡ് വിഷസ് ടു എവരി വൺ, ഗുഡ് വിഷസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് കൊളീഗ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, എവ്രിബഡി. ഏതായാലും NSS അലുമിനിയും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കാര്യം people on all these subjects. Thank you, Dr. Krishnakumar. We will meet again when our opportunity comes. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for the words of wisdom. Now, let me invite Dr. Snehaprabha, madam. She was our alumna, then our teacher. Now she is a professor in Presidency University. She's I request. I came to know that she is in US. She is speaking from USA. Yes. But I invite Snehaprabha madam to interact with our most favorite professor, Krishnakumar sir. Thank you. കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് സാറിന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നതും പഠിച്ചതും. പിന്നെ കുറെ റെഫറൻസസ് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ പോയപ്പോഴും പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇടയായി. എനിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് പണിക്കർ സാറിനെയും ബാബുരാജേന്ദ്ര സാറിനെയും സോമൻ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ മഹാദേവൻ പിള്ളൈ സാറിന് കുറെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഉമ്മ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ US രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതില് കൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഇത് കേൾക്കാം. ഇറ്റ്സ് റിയലി റീ രജിസ്റ്ററിങ് സർട്ടൻ തിങ്സ്.
വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. നൗ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഡിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ത്രൂ ട്രെയിനിങ്. നമ്മൾക്ക് കുറെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി വരുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇൻ. But work-life balance, it's a lot of things to be discussed with. I thought people സമയം ഉണ്ടാവില്ല. I request the platform, നമുക്ക് NSS കോളേജിലെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ പേഴ്സൺ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ്. സന്തോഷം സാർ കൃഷ്ണകുമാറിനെ കാണാതിലും എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഞാനൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പറയാനായിട്ട്. So that's it, sir. Thank you for this. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. Next is നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ he is in the Department of Computational Biology and Bioinformatics of University of Kerala. അച്യുത് ശങ്കർ സാറാണ്. സാറ് വേറൊരു പേരിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. I humbly request അച്യുത് ശങ്കർ sir to interact with Krishnakumar sir. Achyut Shankar sir. INSO HED ആണോ? കേൾക്കാം. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ്. മുഴുവൻ ടോക്കും കേട്ടു. ഞാന് കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദ്യം മെയിലിൽ അയച്ചിരുന്നു. അതെ, കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? എനിക്ക് ആദ്യം പറയാം, താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ദിസ് മീറ്റിംഗ്. കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഈസ് മൈ ഡിയർ ബ്രദർ, എൽഡർ ബ്രദർ. പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ സാറ്, സോമശേഖർ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ബാബുരാജേന്ദ്ര സാറ്, ശ്രീ മഹാദേവൻ പിള്ള, എല്ലാവരെയും ഇതിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഞാനൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ജീവിതത്തിന് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ കാണുമോ? ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ജീവിതം? ഞാൻ 2 ഉദാഹരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീരാമനും ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് അവരുടെ മഹാത്മ്യം കുറയുന്നില്ല, രണ്ടുപേരുടെയും 2 തരത്തിൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ is it not reasonable that we must encounter, we must manage, and we must reconcile with sometimes both our own negative reactions, negative emotions, and engaging with negative emotions of others? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അത് സാറ് പറഞ്ഞെല്ലാം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. I appreciate that question. I mean, both are required. I mean, you have to sensitize and understand, become aware of the positivities as well as negativities. And മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ. You are absolutely right. Now, in the meantime, let me ask you a question. Where are you now? ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പഴയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അലുമിനി മീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി വളരെ സീരിയസ് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുക. അവരെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Are you working somewhere now? സാർ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്, അതോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് റിട്ടയർഡ് ലൈഫാണോ, വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ്? പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. അതിനുശേഷം ഞാൻ 95 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ. ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പ്രൊഫസറാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്തിരി വയസ്സായ റിട്ടയർ ആവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ട സമയമായി. ഐ എം സ്റ്റിൽ എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ഹെഡ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജി at the കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് of the കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമുക്ക് മാത്രം റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ജോലിയാ സാർ. There is no retirement for me. വിളിക്കാം സാർ, ഓഡിയൻസ് ഒന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. സാർ അച്യുത് ശങ്കർ സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ ഞാൻ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കട്ടെ സാർ? ഓക്കെ,
നമ്മുടെ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയ എഞ്ചിനീയർ പ്രീത മുരളി, ഷീസ് ഫ്രം 85-89 ബാച്ച്, alumna. She is working as divisional engineer, transmission maintenance division, BSNL Thrissur. Preeta, please interact with Krishnakumar sir. Good evening, sir. Sir, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 85-89 ബാച്ചിലാണ് കോളേജിൽ പഠിച്ചത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ BSNL ഇലക്ട്രിക്കൽ. ഇപ്പൊ ഷൊർണൂരിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യണത് തൃശ്ശൂരിലാണ്. തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കോർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, BSNLന്റെ കോർ നെറ്റ്വർക്ക്സില് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷനിലെ. സാറ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലാണ്. മൈക്രോ പ്രൊസസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ സിലബസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 8085, 8086, Z80 ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കൂടാതെ സാറ് ലാബിന്റെയും ചാർജ് ആയിരുന്നു. assembly language programming. അതെ അതെ. പിന്നെ മ്യൂപി ലാബും സാറ് ചാർജ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറ് PhD കഴിഞ്ഞ് എത്തിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയിരുന്നു. കുറെ കാലം ആ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജിൽ തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഒന്നും സാറ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. സാറ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗൈഡും ആയിരുന്നു. എന്റെ ഒരു ഏപ്രം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂപി ബേസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഗൈഡും സാറായിരുന്നു. കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സും കോണ്ടാക്ട്സും ഒക്കെ കുറച്ച് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്കകത്ത് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സാർ അമൃതയിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോ കുറച്ച് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്ലോസ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഉണ്ട്, അവരിവിടെ ഉണ്ട്, അറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ സാറിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, പ്രീത ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രീത മുരളി എന്നായിരുന്നു പേര്? അല്ല, അതെ എസ് ആണ്. സാർ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് HOD ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ 4101 കേട്ടാ. താങ്ക് യു സർ. ശരി. എന്തേലും പല റെക്കോർഡുകളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. പ്രീത മുരളിയെന്ന് ഇട്ടത് ഉമ്മച്ചേച്ചിയാണ്, ഉമാദേവി. ഞാൻ പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. ശരി. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാണ്. സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനുള്ളത് സത്യം ബ്രൂയാൽ, സത്യം പറയണം. പ്രിയം ബ്രൂയാൽ, പ്രിയമായിട്ട് പറയണം. നബ്രൂയാൽ, സത്യം അപ്രിയം, അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയരുത്. അത് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പ്രിയം അമൃതം ബ്രൂയാൽ, പ്രിയമാണ്, അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയാം, അത് പറയാൻ പാടില്ല. ധർമ്മയേവ സനാതന, ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ നിർവചനം. എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം വെച്ചാൽ ഹിന്ദുമതം ബന്ധം, ഹിന്ദുമതമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ബേസിക് ഈ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ. ഇമോഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും അങ്ങനെ ഓരോ ദേഷ്യം പരിചയം പെട്ടെന്ന് സന്തോഷമാവും. അങ്ങനെ ആ ഇമോഷന്റെ അടിമയായി പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു നല്ല സന്ദേശം കൃഷ്ണകുമാർ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നത്. സാർ, അടുത്തത് നമ്മളെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കണം. സന്ധ്യ ദിലീപ്, പ്ലീസ് ഇന്ററാക്ട് മാഡം. ഗുഡ് ഈവനിങ് കൃഷ്ണകുമാർ സർ. സർ, ഞാൻ വിചാരിക്കണ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന്. ഞാനൊരു 82-86 സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മള് നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നു.
സാറിന്റെ എന്നെ What കണ്ടു are you doing, Cynthia? Yes, sir. Yes, sir. Yes, What sir. are you doing now? I am retired, sir. എന്നെ കണ്ടു കാണുമോ ചോദിക്കുന്നു. Yes, sir. Yeah. Sir, everybody. Vanika, sir, Babu, Rajendran, sir, everybody. സന്ധ്യ എസ് അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Abhirendra സാറിന്റെ മെമ്മറി ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല. സകല ആൾക്കാർ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ട് വളരെ നന്ദി സർ. എല്ലാവരോടും വളരെ സന്തോഷമായി. താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു മാഡം. അടുത്തത് സാറിന്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അടുത്തത് രതി ജനറൽ മാനേജർ ആണ്. ഗ്രിഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ 8286 ബാച്ച്. രതി പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡക്ട് രതി. Yes, good evening, sir. Namaste, sir. Good evening. ഞാൻ രതി സി. സന്ധ്യയുടെ തന്നെ ബാച്ചിലാണ് 8286 ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ബാച്ച്. സാറ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സാറിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ഗൈഡ് സാറാണ്. അതും സാറിന്റെ ശബ്ദവും സാറിന്റെ ലെറ്ററും ത്രൂ ആണ് ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ബേസ്ഡ് ക്രോസ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന പ്രോജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പുറത്തു വന്നത്. സാറിനോട് മാക്സിമം ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്ത ഒരു ബാച്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങള്. മീൻസ് PhD ചെയ്യുമ്പോൾ IIT മുംബൈയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മീൻസ് ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് നേരിട്ട് പറയാനും സാറിനെ അതിനുശേഷം കാണാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. 37 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. പലരോടും ഇതുപോലെ പീഠ പറഞ്ഞ പോലെ പലരോടും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സാറിന് സുഖമല്ലേ, സാർ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് സാറിന്റെ ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ട മുതൽ ഇങ്ങനെ ആങ്ഷ്യസ്ലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈവൻ ഞാനും സന്ധ്യയും കൂടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കും, സാറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും. സർ, എ ലോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ടു യു ആൻഡ് വി ആർ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു സർ. ഞാനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത്, റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗ്രിഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി. മുമ്പ് പവർ ഗ്രിഡിലായിരുന്നു, അതിനു മുമ്പ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗ്രിഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ബാംഗ്ലൂരിന്റെ സദേൺ റീജിയണൽ ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ മാനേജറാണ്. സാറിനെ കണ്ടതിലും അതുപോലെ തന്നെ പണിക്കർ സാറും ബാബുരാജേന്ദ്രൻ സാറും എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സാറുമാരും നമ്മുടെ ഗൈഡ്സും ഒക്കെയാണ്. സാറ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോജക്ട് ഗൈഡാണ്. അപ്പോൾ സാറിനോട് ബാബുരാജേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ സെമിനാർ ഞങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാറായിരുന്നു. എല്ലാവരോടും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്, സ്നേഹം അറിയിച്ചു. അജിത് സർ, ഹലോ സർ. നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പിളി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഐ വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ടു പ്രസീത. പ്രസീത, പ്ലീസ് കോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഗംഗാദേവി is there? ഗംഗാദേവി? യെസ് മാം. എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ, ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുതിയ അറിവ് കിട്ടി, ഒരുപാട് സന്തോഷം. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് വളർത്തണമെങ്കിൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് വേണമല്ലോ. സെൽഫ് അവയർനെസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക? അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ? Good. It's an excellent question. Thank you, sir. In the beginning, you start contemplating on good things around you. Then you start contemplating on the good thoughts, good things around you. Look at the nature and appreciate all the good things in nature. From nature, you can learn a lot. And then slowly you dive deep within yourself. Try to be silent yourself inside. Not violent inside, but silent inside. Try to avoid the thoughts and one-pointed
meditation and things like that. Yoga, as Pankaj sir was telling, the yoga, meditation, all these. So from the body level to the level of the mind, using the intellect. If you dive deep within yourself, in the beginning, lot of good and bad things around you, it will prop up, disturb your mind. But be a witness to these disturbances in the beginning. Then just like a policeman is watching the thieves coming in, and when the thief knows that the policeman is watching, you be a witness to yourself, all the good, positive, all the bad, negative thoughts coming into you. Be a witness to these thoughts. And as sir was telling, apply your intelligence to differentiate between the good thoughts and the bad thoughts, their origin, why these good thoughts are coming into me, why these bad thoughts are coming into me. Apply the discretion, invite more good thoughts, just like, what Amma says is, ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ധാരാളം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഉപ്പുരസം തന്നെ മാറും. All the spiritual practices, whichever be the religion or whatever, all the good spiritual practices teach you only that. How do you remove the salt from the salt water? By bringing in more and more of pure water. ഈ ഉപ്പുവെള്ളം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, നല്ല വെള്ളം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, ഉപ്പുവെള്ളത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാവണം, നല്ല വെള്ളത്തിനെ എത്ര 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 കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, and you should always be a witness to both these. You should apply the discretion. So applying the mind of discretion is the best way to do this. Hope my answer is at least partly understood. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, maybe next, സാർ, Nandana. ചോദിക്കാണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനോട് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. Yes, sir. ചോദിക്കൂ. Sir, how can you experience God? Can you experience God practically? Practically? Yes. Yeah, you can What is the explanation? Please give me. You can experience God through your practices. For that, when you are going through some trials and travails, at some point of time you will find, you can overcome this with your effort. For experiencing God, you need some effort. Yes, that's what I'm saying. Can we experience or not? It is true, we can experience. But ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ അടുത്ത കാര്യം പൊക്കി തരും. അപ്പോ you need to put in some effort towards this. That effort, everything has been put. Skill, effort, intelligence, emotional quotient, everything is put. And then to rise to that level, to the spiritual level, in that level you can experience God. How we can experience God? Because I can experience God at any moment, at any instant of time. So there is no time as such. When the time is eliminated at any instant of time, the time lag is not there. In the normal life, or whatever lectures we listen, when we look outside, there is time. But actually there is no time. When the time and space collide at the same instant, at any moment, I don't know what is the fraction of, much less, you can experience the nature at that instant, and the nature respond. Even a minute particle or any living object or non-living object will respond, and you can feel it and experience it in front of you. That's what exactly I said, silencing of the mind. Yeah, the mind has to be absent. No, but simply sitting and silence in the mind, you cannot experience it. When you are indulged in intense, and that requires yoga, which has been practiced from Shivananda Ashram, from Palakkad only. The Panikar Sir's
son was teaching me yoga and from Shivananda Ashram. And that yoga and skill and technology, whatever, and the knowledge imparted from the gurus, whatever some my professors, and not only my professors, all my industrial establishment and intense training regarding several things, all this is given. But actually what happens when you're alone and left at sea, when interaction between the man and machine is there, and when all fails, how the nature respond to you? It gives a signal, okay, and you can see it. At any moment of instantly, and the clouds will move away. When you pray in front of the God, the clouds will move away. And that I experienced, I got this enlightenment through extensive practice, skill. Yeah. So only silencing the mind and sitting idle and preaching cannot experience God. But of course, Mada, Pida, Guru, Deva. This Deva mepra landia. When will be the God descend? And when the God descend, when the God will ask whom? So how will we take the order? Mada, Pida, Guru, Deva. So what is that order? So Mada, Pida, Guru. Okay, Mada, Pida, Guru is their living entity. So once you experience God, then there are no two. You no, and God are not Guru, Mada, Pida, Guru, and then come Deva. When you experience God, there is nothing two, only one. No, when you experience that, you are that. What I'm meaning, sir, Can it say is I am not that. the only human. It is not the only human. Each and every creature or any instant, any particle has also got will present in front of you as prasadam marivo one cheru. And that instant, normally parthi kadayile kettullo. A kada actually it is something I don't know whether anybody has experienced in the world, because it is coming true. It is coming practical. It is not a joke. നമ്മൾ കലിയുഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആര് അവതരിക്കും? It is Lord Vishnu. നമ്മൾ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാവിഷ്ണു. But the മഹാവിഷ്ണു വരണമെങ്കിൽ, how you experience മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇത് വരണമെങ്കിൽ, അവതാരം വരണമെങ്കിൽ, it is actually there. What in the പുരാണത്തിൽ എഴുതിയത് is correct. യുഗങ്ങൾ മുന്നേ എഴുതിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വേദാന്തം ഒന്നും വായിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഓക്കെ, യോഗ പഠിച്ചു, മെഡിറ്റേഷൻ പഠിച്ചു, ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. And just used to move away. ഞാൻ ആശ്രമത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, അമൃത ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ആശ്രമത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. But I didn't find any from correct answer from anybody else. And this is നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഈശ്വരൻ വേറെ കറക്റ്റ് ആണ്. അത് കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസിനും അത് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത്? ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാതി അനീത മായ കൊണ്ട് യന്ത്രത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈശ്വരന്റെ രീതി. അദൃശ്യനാണ്, അതൊരു വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഉത്തരം കാണാത്തപ്പോ സമീപിക്കാവുന്ന, ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റാണ്. ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് റിയാലിറ്റിയിൽ വന്ന് അത് കാണുമ്പോ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, രാമൻ സീത, നമ്മൾ ഓരോ 10 അവതാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒറിജിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം സീ ഓർ ലാൻഡ്, അതാണ് ഇപ്പോ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, എന്താ പാമ്പിന്റെ മുള്ള കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ, അത് കടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, നിൽക്കുന്ന പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിൽ പോയ കണ്ട ഒരു രീതിയില്, തിരുപ്പതി പോയ ഒരു രീതിയില്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം somebody has viewed something and made it. But this science has used it because it is true. The science and the spiritual thing is going together. ഇപ്പൊ ഞാൻ സയൻസ് സബ്ജക്ട് മുഴുവൻ അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. And it is no doubt, it is 100% without doubt. I could realize at the age of
57. Okay, age in that definition, actually there is no age, but the age of 57 as a woman, I could understand and realize it is true. And Bharat great Sir, sir, so can we ask a few students to interact and then we can continue? Sorry to interrupt. No problem, sir. Yes. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ അവിടെ അമൃതയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ച അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. എങ്ങനെ ഹൗ കൻ യു സീ ഗോഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോഡ്, ഹൗ ദ നേച്ചർ വിൽ റെസ്പോണ്ട്. Nandana is there? Nandana, you want to ask something to Krishnakumar sir? സർ, ഈ ഇങ്ങനൊരു സെക്ഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായ എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായ എനിക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ലൈഫിൽ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇമോഷണലി എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സർ വിലയിരുത്തുക? എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സർ? That's through developing the self-awareness. You have to watch yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? And what are the challenges what you are facing? And how do you get over with it? ഇതിൽ ഓരോ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും each and every one of these experiences you have to analyze, you have to use your discretion, vivekam. Apply the discretion. If I had experienced this particular thing, what was the reason for that particular thing to happen? Could I have avoided that reason? Was there any way to avoid that reason? If there is no way of avoiding the reason, then how do you stop that? The reason for that. Idoru continuous analysis by contemplating on each and every experience of your life. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാലാണ് ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തടാകത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കണതൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കല്ലെടുത്ത് എറിയാതിരിക്കാലോ. അപ്പൊ ആ തടാകം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അടിയിലുള്ള അടക്കം കാണാം. വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദാറ്റ് ലേക്ക്. ഇതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവേകം ഉപയോഗിച്ച്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഥവാ വിവേകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് അനലൈസ്. യു ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. റെഡ്യൂസ് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി തിങ്കിങ് ആൻഡ് ദി ആക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോലി നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കിട്ടും, അവയർനെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫെയ്ത്ത് ആണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 പോയിന്റ് മാത്രമല്ല, ഫെയ്ത്ത് ആണ്, കണ്ടന്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ്മെന്റോട് കൂടി നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ആ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാവും. ആ ഫെയ്ത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവേകം അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ വിവേക ബുദ്ധി ആണ് ഈശ്വരൻ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ള. മൃഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശരീരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഒരൊറ്റ സാധനം കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് വിവേകം. ആ വിവേകം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഏതാണോ നന്മ, ഏതാണോ തിന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, രണ്ടിനെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ നമ്മൾ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്ത് അനലിറ്റിക്കൽ ബെൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഫോർ സം പീപ്പിൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. For some people it takes time, but let it take time. അതിന് സമയം എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാണ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. താങ്ക് യു സർ.
Okay, Ajit sir, I think interaction from the student side is over because many of them have left it. Ambili, Yes, Ambili English. I'm audible. Yes. 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 So my name is Ambili. I was a 2002 pass out electrical and electronics batch. So I was not lucky enough to be in Krishnakumar sir's classes. I'm working in Shell now in Bangalore, Shell Business Operations, IT department of this oil and gas company. How the session helped is like we could apply a lot of things, a lot of insights to be taken back and applied into the corporate world, a lot of deadlines, work pressure. And I can see myself shouting at home if I get too much worked up in office. So a lot of insights are to be taken back and applied in life. Thank you so much for all that. Another thing which I'm happy to say is that my son is coming to join Amrita Kochi in Nanosciences department for BSc Molecular Medicine course. And he's going to be away from me for the first time. He has to be in What is hostel. his name? What is his name? Aditya Krishna. Aditya Krishna. I'll tell Dr. Shantikumar. Yeah. Yeah, so sir, he's going to be away from me for the first time, and he's going to stay away from parents for first time. So we will not be there for an immediate support for him. No problem. Yeah, Ask him so to come and meet me sometime. yeah, sure, sir. If we'll be lucky if you're able to meet you. I'm coming over next weekend. Classes are starting on 7th August, so I'll be there to drop him. I'll give a word to Dr. Shanti Nair also. Sure, sir. Thank you. So, what I wanted to ask is emotional intelligence is important for children also. Younger generation, they have a lot of exposure to many things which we never had, social media, all those things. So, what advice can I give my son now? Like, he'll have to face situations which nowadays children, it's very difficult for them to take no for an answer because they are not used to that. We kind of give them whatever they need, and we hardly say no to them many, and it's very difficult for them if they have to face it from outside. And I'm sure he'll have to face all that when he gets into an outside world. What do you think I should advise him, sir? And I also have a younger one growing up. He's 10 years. And in my day-to-day interactions with him, how do I make sure that he develops this emotional intelligence to be able to handle whatever situations he faces? Yes, come to an institution where many of the negative tendencies he can overcome, and let him meet his mentors, and he can come and meet me also. It's not something can be taught in 5 minutes or 10 minutes, but slowly he will overcome. Nothing to worry. Let him go. And one thing what you said, I have been buying everything what he wants. All his needs, everything have been satisfied till now. That's the greatest mistake everyone does now. In the time when we were all studying, for example, when I was studying for engineering in NSS College of Engineering, when I wanted a pencil or pen or book or something or whatever, then my father gives me 10 rupees. I have to submit the accounts of these 10 rupees, whether there is in balance or something overdue or whatever. So these days have gone. I've seen even students getting 5,000, 10,000, 20,000 rupees getting credited in their bank account from rich parents. That culture, that kind of a giving for nothing culture has developed. It has become part and parcel of our family life now. So slowly you had all the parents, you'll have to slowly move away from that and make them understand the difficulties of life also. That has been the advantage what we all, when we were all young, we could get. We understood there are difficulties and we have to overcome them with our efforts. Now that culture is gone. Society has developed into that level, financially well developed, but it has inculcated a negative trend of this sort. So many parents have been able to convince them about this, and many students are also getting convinced. But it's a slow process, it takes time.
But since he's in Kochi, he can sometime come and meet any of us, and we'll be able to help him. No problem. Absolutely no problem. You don't get stressed because of his absence. That's the Yes, best. yes, sir. I haven't. I mean, as I said, they are not. You can do yourself. No. He doesn't know the value of money because I keep telling him how we used to live. Yeah. But the thing is, they are not used to that. And the problem is, if anyone says anything negative to them, like this is not good enough, if you have done a project, they're not ready to take that. That is also another issue because they are not used to getting any negative feedbacks or getting such kind of answers. So dealing with such situations is again In the situation, that is one of the big factors in emotional intelligence. Yes. Yeah, that's what, sir. So hope they'll get some. I know that they have yoga sessions and everything there. So You don't be stressed. That's the best you can do at your end. thank you, sir. Okay. താങ്ക് യു സാർ. നമ്മുടെ RG മേനോൻ സാറിന്റെ മകൻ രാമദാസ് സാറ്. Yes, I know him. Understood. മനസ്സിലായി. സാറ് കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് രാമദാസ് സാർ. കേൾക്കാനില്ല രാമദാസ് പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നില്ല രാമദാസ് പറയുന്നത്. Unmute you, രാമദാസ്. You are muted your microphone. ശേഷമാണ് കാണുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർ സാറ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ ആദ്യമായി കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സാണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം 1975. അതുപോഴും ഓർക്കുന്നു, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്തത് നമ്മുടെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന, ഞങ്ങളുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വളരെയധികം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർ ഉമാദേവി ടീച്ചറാണ്. ഉമ ചേച്ചി. അജിത്, താങ്ക് യു. ഞാന് സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, പക്ഷെ സാറിന്റെ ഈ സെഷൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം താങ്ക്സ് പറയണം എന്ന് തോന്നി. ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക്, അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാറ് 1 മണിക്കൂറിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല. ഇതിലത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതിലത്തെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനൊക്കെ ഉള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇനിയും ഒരു സീരീസ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഇന്ററാക്ഷനും കൂടി കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് എത്ര അതായത് ഒരു സെഷൻ നന്നാവുമ്പോഴാണ് അത്രയും പേര് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കൂടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്ററാക്ഷൻസ് വന്നതും അതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ്. സാർ ഒരു സ്പാർക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 81-86 ബാച്ചാണ്, സിവിലായിരുന്നു. സാറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ സാറ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും സാറ് ലീവിൽ പോവും വരും അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രീത പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സാറിനെ പറ്റി ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ സാറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ തന്നതിന് സാറിന് ഒരു പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പറയാണ്. ഇനിയും സാർ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വരണമെന്നും കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവരും നന്നായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. കൂടുതൽ നമുക്കറിയാൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സ് പണിക്കർ സാറും ബാബുരാജേന്ദ്ര സാറും എല്ലാം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരു താങ്ക്സ് പറയണമെന്ന് തോന്നി. താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ 7 മണിക്കെങ്കിലും ഇത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം. രാംദാസ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സജഷൻ യോഗ പഠിപ്പിക്കാം ചെറുപ്പം മുതലേ. യോഗ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് I had experience from my work because as Ambli told, I was in Shell only. So I know what is the workload. So what has really helped me is yoga. The control of the balancing of mind and body. Together, synchronization of body and mind. So when these two works together, you will automatically move to the place where there is a problem. In the ship also, not in the ship,
even in land also, anyone, at any moment, at any instant, even at the sleep also, you will just get up and. So that is what I would suggest from the teaching system should incorporate teaching of yoga right from the childhood time. Not only physical yoga, like meditation and controlling of mind. I used to practice intense practice during my college days, due to which I could attain to such an high level, controlling tremendous pressure situations worldwide. So that is only practiced in India. So that is the model put in our India. That has really helped, and that has to be taught from any school or anywhere else. Thank you, Sadish. Thank you. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് പോവാം. പ്രസീത വിളിച്ചു. ഓവർ ടു പ്രസീത. അജിത് സാർ ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വസന്തി എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒരു മിനിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ. Please turn on your videos. Request you to all. സമയങ്ങൾ എന്താ വാസ്നി? Teacher, continue. Okay. Prasiba, please take over. Okay, Krishnakumar sir, we hope you enjoyed the session. Yes. With the interaction from the students also. Yeah. So shall we move on to that formal vote of thanks? I invite one of the faculty member of the college, Rohini G. Nair, for the vote of thanks. Rohini? Yes, teacher. You're in which department? Civil engineering department. Civil engineering. Good evening, all. Distinguished guests, respected faculty members, dear alumni, students and participants. As we come to the end of this insightful program on emotional intelligence and work-life balance, it is my privilege to extend a vote of thanks to all the individuals who have contributed to the success of this event. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to Dr. U. Unnikrishnan sir, U. Krishnakumar sir, an esteemed alumnus and former assistant professor of NSS College of Engineering, and the current Dean and Director of Amrita Vishwavidyapitham, Kochi campus. Throughout this program, you have shed light on various aspects of emotional intelligence, emphasizing self-awareness, social awareness, self-management, and relationship management. Your insights have given us a deeper understanding of the importance of emotional feelings and reactions of others too. We are thankful, sir, for the valuable lessons you shared on how to reinforce emotional intelligence, such as the art of listening more and speaking less, silence inside, not violence inside, developing empathy towards others, staying curious rather than getting furious, and reframing negative emotions into curiosity. In addition, your valuable guidance of embracing Sanatana Dharma,
has given us a new perspective on how to use our emotions for a personal growth and well-being. Your presence here has been truly inspiring, and your profound knowledge and experience in the field have enlightened us all. We are deeply grateful for the valuable insights you shared on emotional intelligence and work-life balance. Thank you so much, sir. Next to our principal, Dr. P.R. Suresh, sir, your continuous support and encouragement have played a pivotal role in the success of initiatives that enrich the lives of our student community. I would like to extend our thanks to him for his constant support and encouragement have been instrumental in fostering such initiatives that benefit the student community. Thank you, sir. And special thanks to Dr. V. Balakrishna Panikar, sir, and Babu Rajendran, sir, former principal, Dr. P.R. Sri Mahadevan Pillai, sir, President of the Alumni Association, Dr. Uma Devi, ma'am, former Secretary of the Alumni Association, and Dr. Vasanthi V, ma'am, Secretary of the Alumni Association, for their dedication to nurturing the student community through initiatives like Smile. It is commendable, and we are grateful for their unwavering commitment. And a big thanks to our coordinators, Engineer Ajit Mohan P. sir, and Dr. Prasida K. ma'am, along with the executive committee members of the Alumni Association for their diligent efforts in organizing this program. Your hard work behind the scene has ensured that this event is a resounding success. Our gratitude also extends to the faculty members, staff, and volunteers who have lent their support in various ways to make this event possible. Your dedication and cooperation have been valuable. And also to our esteemed alumni, your presence here today has filled our hearts with pride and joy. Your achievements and success serve as a shining example for the current generation and inspire them to dream a big and reach for the star. The close connection that ties our past, present, and future together is clearly reflected in the unity and common goals we have witnessed in this program. It is through your active involvement and commitment that we continue to build a close-knit community that transcends time and space. Thanks to Sneha Prabha ma'am, Achyut Shankar sir, Prida Murali ma'am, Sandhya Dilip ma'am, Redina ma'am, Sadish Kumar sir, Ambali Devaraj ma'am, Ramdas, R. Ramdas sir, for your active participation. To the students and all participants, we thank you for your active participation and engagement in this program. Thank you, Ganga Devi and Nandana, for your active participation. Your eagerness to learn and grow is a testament to the success of initiatives like the program Smile. And we hope you have found this experience enriching. I think in the age of artificial intelligence, knowing intelligence is crucial for navigating artificial intelligence system ethically, prioritizing human values, and interacting effectively with evolving technology. We look forward for much such events in future. Thank you once again all, and have a wonderful day. Thank you. Thank you. Okay, so shall we wind up then?
Yes. Yes, we can wind up. Okay. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you. And thanks especially to Rohini for the vote of thanks. Yes. Thank you, sir. Thank you all.